Shalom shalom, ariko rumviza kino kiganiro mukomvya ikiganiro kanguka mucikizo na jewe Chris Ndikumana. Uno musi numusi wa gatanu, numusi unezera cyane iyo niko ndibutsa abantu ko hariho ijuru. Ikintu ciza cyane ko abantu bakorumviza kino kiganiro aho bari hose, aho uri hose umenye wame wibuka ko hariho ijuru, hari ikibanza Imana yateguriye abizera bose, abizera Yesu Kristo. Hariho ahantu heza ndiho yabateguriye. Ico ni ikintu ciza, ndiyo yaduteguriye ahantu heza abizera bose. Cyo gitumane ku munsi wa gatanu nkunda gukebura abantu ndababwira nti wewe uri mu munezero w'isi, uri maraha y'isi, uri kuryohera umubiri, ikintu cyose umubiri ugusavye, uri mu bubeshi, uri mu busambanyi, uri mu rumogi, uri mu nzoga, sinzi ibintu urimwo, uranezeza umubiri uko ushoboye, ariko umenye ko hariho iherezo y'ubuzima bwa hano kw'isi. Ivyo rero ndabikwigisha, urabizi ko utazobaho ibihe vyose hano kuri ino si, kuko ino si irafise iherezo. Ico ndazi ko abatari bake barabizi ko ino si izohera, n'abanyabwenge n'abascientifique barashobora kubwira ati uko tubona isi igenda imera, urabona yuko hazogera igihe iyi si yose ihera. Ivyo nivyo babona, ariko ico abantu benshi batazi nuko n'ijuru, ijuru tuvuga ko rihari uno musi, tuko ndavuga hariho ijuru, hari amarayika bari mu ijuru, nuvuga yuko rirya juru naryo nyene rizovaho. Ivyo navyemeza kubera nabisoma mu gitabo c'ivyahishuwe Yohana igice ca 21, Apocalypse chapitre 21, kuko Yohana ntiyeretswe isi gusa ariko yareretswe n'ijuru. Havuga ngo yabonye ijuru rishasha, abona n'isi shasha. Musoma umurongo wa mbere avuga ibintu bibiri, avuga ijuru hamwe n'isi, ntiyavuze isi gusa shasha, yabonye ijuru shasha, abona n'isi shasha. Kubera iki? Kubera ngo ijuru rya mbere, nuvuga ijuru rihari uno munsi niko navuga, ngo hamwe n'isi ya mbere ngo vyose ngo vyarahavuye, ngo n'ikiyaga nticyari kihari. Ibi biyaga mubona, Ocean Atlantique, Mer Mediterranee, Lac Tanganyika, izi nzuzi zose tubona, ni kuvuga yuko bizovaho vyose. Isi izovaho, imisozi izovaho, ijuru rizovaho, inzuzi zizovaho, ibiti vyose bizovaho, vyose bizovaho. Hamurongo wa kabiri ngo hanyuma nca mbona ngo hamanutse ijuru, haleluya, ngo mbona hamanutse ijuru rivuye iruhande y'Imana, ngo igisagara cera, la ville sainte, Yerusalemu nsha, yateguriwe umugeni yiteguye kubonana n'umukwe wiwe. Umukwe ninde? Umukwe ni Yesu. Umugeni ninde? Umugeni ni ishengero. Nuvuga yuko abakijijwe ni twebwe twitwa umugeni, ni nk'umufiance arinziye kuzobana n'umugabo azomurongora. Nuvuga yuko bariko batanga ikigereranyo, ishusho ya mariage. Nuvuga yuko igihe Yesu azoza gutora ishengero, azoza gutora umufiance wiwe, wewe wakijijwe urateguwe kugira Yesu azoze gutora. Nimba utarakizwa, haracari akaryo ko kwatura ukihana ukava mu vyaha, kugira umunsi ivyo tuko turasoma mu jambo ry'Imana vyashitse, nawe uzoronka ubugingo budashira, ube mu ijuru nsha, ube muri Yerusalemu nsha, umererwe neza, ibibazo bizoba birangiye, amarira azobavuyeho, umwidodombo ntizosubira kubaho, hazora ahantu heza cane Yesu Kristo yaguteguriye. Nico gituma namasemerera kugira abantu bavyumve ko hari akaryo ko kwakira Yesu. Ndashima Imana gose mbonye abantu bakora kizwa muri kanguka badushingira intahe, ubuzima bwabo burahindutse. Uretse gusa ko ubuzima bwabo buhinduka, ukava mu vyaha, ukava mu bintu vyakurusha, kuko vyaha birarusha. Ikiza gose kinezera nuko abo bantu bariko bararonka garanti, kwemezwa kuja mwijuru. Umuntu wese akwanyumviriza, nimba mu mutima wawe ukekeranya ko Yesu yoza ubunyene utoduga hamwe nawe, nimba ukekeranya ko upfuye utogena mwijuru, urakeneye kwakira Yesu akaza muzima mutima wawe. Fuka mahuri umuhamagare akugendere, biroroshe, si ibintu vyinshi, nuguhitamwo gusa. Ushaka umukozi w'Imana gufasha, urashobora kuduhamagara kuri 75 33 24 87 plus 257 75 33 24 87. Abari muri Canada cyangwa muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 52 613 462 93 52.
tugeze mu gice ca kabiri, ni ukuvuga umwanya w'inyigisho. Turakomeza inyigisho y'icete ca kabiri Paulo yandikiye abikorino. Turi mu gice ca kane, jino nabasavye ko musoma igice ca kane. Ni ukuvuga igihe twatangura kwiga icete c'abikorino, la lettre écrite aux Corinthiens, twayitanguye itariki 5 z'ukwezi kw'indwi, le 5 juillet. Mushoje muri archive mukarondera aho twatanguye kugira mushobore kubitahura vyose, ariko kugira vyorohe ni vyiza ko muze murasoma igice ntarashikira kugira ngeze kukivuga ko bice vyoroha. Ejo rero narangije ndiko guce ca kane mvuze umurongo wa gatatu, avuga ati ubutumwa bwiza nimba bugitwikira no munsi butwikiriye ku bariko barahona. Uno munsi abantu babwiye Yesu, hari abantu babwira ko ibukura vuga ibijuju bitumvikana, bakanagutwenga bakanaguseka, ntibashaka no kuvyumviriza. Abo batavyumviriza rero mu buryo bw'impwemu canke mu buryo bw'umwuka, birivuga ngo abo bavyanse bariko barahona mu buryo bw'impwemu canke mu buryo bw'umwuka. Nuvuga yuko bariko barapfa spirituellement, bariko barapfa mu buryo bw'impwemu. Umuntu atanga kuronka ubuzima, ni vyiza ko tuvyumva. Umuntu atanga kuronka ubuzima iyo yakiriye Yesu Kristo. Iyo utahuye ico Yesu yaje gukora, ukumva ko yaje gupfira isi, ukavyumva ukabitahura ukanavyemera, hari ikintu kiba kivuye mu maso yawe, hari ico gitambara kiba kivuyeho, abasigaye kuhitamwo kumwakira. Nico tuma mu gice ca mbere mwumvise yuko mvuga ni umuntu ashaka kwakira Yesu ahamagara iyo nimero kugira tumufashe kwakira Yesu Kristo mwami mukiza. Nimba igitambara cavuyeho, ni vyiza ko ugira intambwe yo kwakira Yesu Kristo. Hari ikintu gikomeye yavuze mu wa kane ku bantu batizera, byo bisa mu Gifaransa les incrédules, abantu batizera ngo abo Imana y'isi yahumye ubwenge. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, yarafutse ubwenge ngo Imana y'isi kugira ngo ntibashe kubona ubwiza bw'ubutumwa bwiza, ubwiza bwa Yesu Kristo ari we ishusho y'Imana. Hano shaka guhagarara kuri iki yavuze ngo le Dieu de ce siècle, mu kirundi ruvuga ngo Imana ya kino gihe, ariko nizere ko mwatahuye iyo Mana ya kino gihe ariko aravuga iyo ariyo, kuko Imana ya kino gihe ariko aravuga si yindi ni Satani. Abatari babizi mu bimenye. Paulo akavuga ngo Imana y'iki gihe, le Dieu de ce siècle, si wundi ariko ni Satani. Nico gituma amabiri yamwe mubona iyo Dieu Imana bagize de minuscule gatoya, Imana ya kino gihe. Ariko nashaka nabibutse ko Paulo atari wa mbere avuze ko Satani ari Imana ya kino gihe, ariko na Yesu yarabivuze muri Yohana 14:30, Jean 14:30. Yavuze ngo sose bavugana namwe ngo kuko ngo umwami w'isi araje kana cyo dusangiye. Umwami w'isi, le prince du monde, yariko avuga nde Yesu, yariko avuga Satani. Abatari babizi mu bimenye, Satani ijambo ry'Imana rimwita umwami w'isi canke Imana ya kino gihe ari we Satani. Bisigura yuko Satani afise ubushobozi agifise kuri nosi, ariko igihe ciwe kizorangira. Nashaka tuvyumve yuko umwanya ubwo bushobozi afise atarabwakwa aracabukoresha. Umunsi Yesu aza gutora ishengero, agatwara ishengero, akagaruka aciye imyaka 7, akaza kuganza hano kw'isi imyaka 1000. Muri iyo myaka 1000 buno bushobozi Satani afise ari we mwami w'inosi azobwakwa gose, ko Yesu niwe azoba umwami w'isi. Ariko nashaka muvyumve neza ko Yesu ntaraza ku umwami w'isi kino gihe. Umwami w'isi ni Satani. Kugira ushobore kunesha Satani, ni vyiza ko uja munsi y'ubushobozi bwa Yesu ukamwakira, ni uzoshobora kubaho kuri nosi, kuko Yesu yaramaze kunesha Satani n'amadayimoni vyose biri munsi y'ikirenge ciwe, ngo tubisoma mu Efeso igice ca mbere, Efeso chapitre 1. Ariko ico mwomenya nuko ubwo bushobozi Satani acawufise, nico gituma afuka ubwenge bw'abana b'abantu, nkuko twabisomye ku murongo wa 4 verset 4. Haravuga neza ngo abantu bageze ahantu bigoye ko bumva, du d'entendement, urababwira ubutumwa ntibavyumva, ngo kwera umwami w'isi ari we le Dieu de ce siècle ngo yarabahumye ubwenge, il a aveuglé l'intelligence, ubwo yarafutse ubwenge bwabo. Hari abantu benshi b'ab'incabwenge, bazi ubwenge, bagize amashuri menshi, banditse ibitabo vyinshi, bazi ubwenge bigaragara, bazi technology, ariko ugiye kubabwira ivy'Imana, ubabwiye Yesu ko ari umukiza agakiza, ntavyo batahura. Nubwo bafise amashuri menshi, nubwo bafise ibitabo vyinshi basomye, nubwo bazi ubwenge bwinshi, kubera iki batabitahura? Kuko umwami w'inosi ari we Dieu de ce siècle, ari we Satani, yarafutse ubwenge bwabo. Rero iko urasengera umuntu ngo akizwe, yakire Yesu, umusengera kugira ngo ico gitambara kifutse ubwenge bwabo kihave, kugira ashobore gutahura vy'ukuri ko Yesu ari we nzira, ukuri n'ubugingo, kandi ko atahuzoshika kuri data adaciye kuri we. Igikuru si ukubisoma, igikuru ni ukubitahura, kuko ico gitambara kikihari bizogora ko abantu bavyumva, ariko uko basengera niko kizohava nabo nyene bagashobora gukizwa. Ku munsi wa mbere rero tuzokomeza kino gice. Ndabibutse ko ejo umunsi wo gusengera abagwaye. Mugire weekend nziza, tuzosura ku wa mbere.